Hello and welcome everyone. Hi. It's we named it Ershad and Esther's English lesson. The reason behind it, would you like to explain to everyone? Yeah, I mean, we quite recently were in Bangladesh and we were there for a good 2 months almost. And one of the things that happened a lot while we were, doing shopping or just being around, I would be approached by people to ask if they could have a conversation with me. And I said, well, sure, and most of the time it was to learn how to speak to an English speaking person. It was because they were preparing to go to university or to college or even just to move country because their family were moving. And since a lot of the world speak English, it's important to learn. So we figured, well, why not do this not just on a one-on-one basis, but do it in a way that anyone can learn. Yeah. And also one of the things I've seen in recent days, especially on social media, sometimes we don't get to see that many Bengali dramas, but every now and then I come across on social media different Bengali drama where I see that sometimes they have English dialogues there. To be honest with you, it's unfortunate that it's in a medium when they're showing it, and sometimes it's wrong. Yeah, And even true. common sentences, sentence construction, or say grammar is wrong. Yeah, not just that. Your drummers is an example because you recently saw that, but Yeah. there's been numerous examples of people that post great stuff on social media and then give a text with it, which makes you wonder if they're actually serious or not, which is a shame because Yeah. a lot of it is really great. So this is just But another way. without being pedantic, I mean, we are not perfect know. ourselves. We We're just not. thought whatever. Well, yeah, it raised a question then whether you should learn from us or not. But anyway, the thing is, we thought whatever knowledge we have of this one, because back in my university days, I'm talking about nearly 25 years ago when I was studying law, I used to teach English for TOEFL, IELTS, and also different levels in high school or even college and uni. So from that, I had some experience in terms of how to teach and where the lackings are, and even from my own experience. I mean, English is not my first language, so as my second language, when I was learning it in my high school, one problem I came across is that we had been reading grammar books and we have been learning a lot of definitions of most of the every chapter you go you had to learn a lot of definitions, and this is what we were asked even in the exams, and you just learn by rote and you just vomit, I would say. Yeah. I mean, The they answer do. scripts, yeah. Yeah, I mean, obviously, those books give a basic understanding, but it's a known fact that when you go to the country, then you actually learn the language best. You don't just learn what each word is, you actually learn how to use it. And I grew up in Holland. I'm originally Dutch, but from a very early age, I traveled with my parents who were musicians. So we spent a lot of time in Belgium, a lot of time in Germany, a lot of time in France, and I spent quite a bit in time in England as well. But also in Holland, most of the TV was subtitled with English, so that's how we learn English. And from the age of 12 in the Dutch schools, you learn English, A lot French, of English German. cartoons as well. Yeah, absolutely. But they helped. But in school, we learned from about age 12 English, German, French, in addition to Dutch. But it wasn't until I did the traveling that I was actually able to use it Also and also hear relocated. it. Yeah, absolutely. And of course, we then moved to England in '93, at which point there wasn't really a choice but to learn how to speak English. But it came really, really fast. But yeah, so we're sort of trying to simulate a similar thing of, let's say you're in the country. Well, by viewing this, you're now with us in England, and we're going to help you learn how to do this. We'll try. And Sure. another thing is that I would have to throw some caution in the air, especially for Esther, because from this point onwards, I would like to speak in Bangla, because the target audience are normally people who speak Bangla. Yeah. And people in Bangladesh, Yeah. or Bangladesh is all around the world. If you like that, it'd be helpful for you to listen to our lessons or even to watch it. Yeah. তো আমি এখন থেকে যেটা বলছিলাম যে বাংলাতে চেষ্টা করব আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এবং বোঝানোর জন্য। মাঝে মাঝে ডেফিনেটলি আমাকে ইংলিশ ওয়ার্ড তো ইউজ করতেই হবে, কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশে যারা আছেন, বাংলাদেশের বাইরেও যারা আছেন বাংলাদেশিরা, তাদের জন্য যদি ব্যাপারটা আপনারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে চান, আমার মনে হয় বাংলাতে বলাটাই অনেক জরুরি, এবং গ্রামে গঞ্জে যেখানেই যারা দেখবেন না কেন তাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। তো
আমরা লেসনটাকে যেভাবে সাজিয়েছি সেটার একটা, যেটা এস্টার একটু আগে বললো যে, এবং আমিও যেটা বলেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, হাই স্কুলে যখন আমরা পড়ছি, যখন আমি গ্রামার বই খুলতাম তখনই আমি দেখতাম যে সংজ্ঞা, সব জায়গায় সংজ্ঞা, ঠিক আছে, উদাহরণ আছে, কিন্তু পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করে, যে নাউন কাকে বলে, প্রোনাউন কাকে বলে, ভার্ব কাকে বলে, কাকে বলে দিয়ে জানলাম। বাট দ্য প্রবলেম যেটা হয় যে যখন আমি ইংলিশটাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি, এই সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন দিয়ে কিন্তু we can't speak in English. I mean, we need to know how it functions. It's if we are talking about noun or verb or pronoun or preposition, I mean, how it's used, where it should be in a sentence. যে একটা সেন্টেন্সের কোন জায়গায় বসবে, যে আমাকে গ্রামার বইকে না ধরেও, কারণ সেন্টেন্সগুলো মুখস্থ করে আমি কয়টা সেন্টেন্স শিখবো, কিন্তু যখন আমি নিজে ব্যাপারটাকে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করব, একটা সেন্টেন্স লিখছি বা বলছি, তখন আমাকে জানতে হবে যে এই শব্দটা যদি নাউন হয় তাহলে সে বাক্যের কোন জায়গায় বসবে, এটা যদি ভার্ব হয় বাক্যের কোন জায়গায় বসবে। তো সেই জায়গাটা থেকে এটা একটা ফর্মুলার মতো, ইটস অলমোস্ট লাইক এ ম্যাথ প্রবলেম। সো আই মিন এভাবে করে আমি প্রথম যখন বুঝতে পারি ব্যাপারটা, আমি যখন ইংলিশ শেখাতে শুরু করি তখন সে 20-25 বছর আগে আমি তখন নিজে নিজেই কিছু হ্যান্ড নোট লিখতে শুরু করি আমার স্টুডেন্টদের জন্য, যেটা পরবর্তীতে তাদেরকে বোঝানোর জন্য, যেটা টোটালি কোথাও লেখা নাই এবং কোনো গ্রামার বইতে এভাবে পড়ানো হয় না। তো আই থট I would try to teach them in a functional way how you would use it in a day-to-day use. I mean, as you always say that, okay, if you know the definition, but when it comes to, what did you say, shopping, or what did you Oh say about yeah. the shopping? Well, I gave an example. Like if you can see if something is a noun or a verb, but that's great. Do you now know how to do your shopping? Do you know how Exactly. to ask direction? You know, things That like that. that's the important thing. I mean, how you would be able to make up your sentences. তো এখন একটা বাক্য তৈরি করতে চাই, সেই বাক্য ইংলিশে বলতে গেলে আমাকে কিভাবে বলবো। তো সেই জন্যে আমি প্রথমে চিন্তা করেছি যে খুব বেসিক থেকেই শুরু করব, যেখানের মধ্যে পার্টস অফ স্পিচ, যে বাক্যের প্রতিটা শব্দ যে আমরা ব্যবহার করি যখন একটা সেন্টেন্স ইংলিশে বলি, এমনকি বাংলায়ও বলি, প্রতিটা শব্দই কিন্তু এক একটা, যেই যে স্পিচ আমরা যে কথাটা বলছি সেটার প্রতিটা পার্ট, এই স্পিচের যে পার্টগুলো সেটাই পার্টস অফ স্পিচ। সেখানে নাউন আছে, প্রোনাউন আছে, অ্যাডজেক্টিভ আছে, অ্যাডভার্ব আছে, ভার্ব আছে। তো সেগুলোর ফাংশনগুলো কি, একটা বাক্যে কিভাবে ব্যবহার করা হয়, তো সেই জিনিসটা আমাদের লেসনে একেবারে প্রথমেই থাকবে। আর সেটা যখন বুঝতে পারবো, তখন যখন আমরা বিভিন্ন শব্দ, যেমন প্রতিটা লেসনে চেষ্টা করা হবে এবং চেষ্টা করব আমরা যে নতুন নতুন শব্দ, নতুন ভোকাবুলারি, সেটা কিছুটা ডিফিকাল্ট হতে পারে, কিছুটা মিডিয়াম রেঞ্জের হবে, কিছু হবে খুব ইজি। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মানুষরা আছেন, লার্নাররা, তাদেরও ক্যাটাগরি ভিন্ন। তো সেটার উপর বেস করে আমরা চিন্তা করব যে যদি 10টা শব্দ থাকে একটা লেসনে, সেই 10টা শব্দ বিভিন্ন রেঞ্জে ভাগ করা হবে, যে যাদের ক্যাটাগরিতে আছে, যারা এখনো শিখছেন তাদের জন্য, যারা ইতিমধ্যে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছেন তারা মিডিয়াম, তাদের জন্য, এবং যারা ইতিমধ্যে বেশ অ্যাডভান্স লার্নার তাদের জন্য কিছু শব্দ থাকবে, এবং যে শব্দগুলো সাধারণত আমরা বেশি ব্যবহার করি, এবং সেখানে চলতি ভাষায় কিছু ইংলিশ শব্দ, এবং আমরা যখন বাংলায় কথা বলি সেই ব্যাপারটাকে যেরকমভাবে ইনফর্মালি বলি, ইংলিশে বলার সময় আমরা কিভাবে ইনফর্মালি বলবো, সে শব্দগুলো কি হবে। তখন নিশ্চয়ই when we are saying something in English, sometimes, say, as you said, as an example, that when you're going for shopping, you can't just talk like as if you came out of a book, Yeah. like a literary character of 17th or 18th century. You know, it'd be nice, but Yeah, that'd be you know, nice. wouldn't Yeah. get very far. Yeah. I mean, you'll freak people out, Yeah. definitely. So, তো সেই জায়গা থেকেই আমরা চেষ্টা করব যে প্রথমে পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে শুরু করতে, এরপরে আমরা যাব টেন্সে। টেন্স হচ্ছে যেটা প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। যেমন যখনই আমরা কথা বলি তখনই দেখা যায় এখন কথা বলছি, বর্তমানের একটা ঘটনা হচ্ছে। আমি একটু আগে আমার হাই স্কুলের ঘটনার বর্ণনা দিলাম, যেটা অতীতের একটা ঘটনা, তো সেটাও। আর আমরা বলছি কি করব, পরবর্তীতে লেসনগুলো কেমন হবে। তো দেখা যাচ্ছে যে একটা বাক্য যখন আমরা বলি বা যে কোনো ক্ষেত্রেই, সেখানে একটা কালের বিষয় রয়েই যায়, হয় আমরা বর্তমানে করছি, অথবা অতীতের ব্যাপার, অথবা ভবিষ্যতের ব্যাপার। তো সেইভাবে করে চিন্তা করলে যে টেন্সটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটাকে সঠিকভাবে যদি আমরা এক্সপ্রেস করতে চাই আমাদের ভাবগুলোকে, সো আই থিঙ্ক টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট as well. So what I was saying, that parts of speech, it's every part, how you construct that, I mean, where you put them in a sentence, and then after you have put them together, then you're trying to express anything that you're doing, like we are talking now, or we are doing this recording. But then after a while, once it's done, it would be thing of the past. Then we have to talk about that we had done that. Yeah. And then
we'll talk about the future lessons that And the we one will that do. we will do. Yeah, exactly. So there's past, present, future. So we have to know how we can express those. And unless you know how to do that, people will be confused. Are you talking about now? Or are you talking about the past or the future? So সেখান থেকে persuasive speech, এরপরে tense, and on every lesson you'll have vocabulary. Then we'll go into advanced way of how to make your conversation even nicer. So sometimes we don't say things directly, how you say things indirectly, and why the use of, like, why we change the voice, why we when we talk about different speech, way of speech, say direct speech, indirect speech. Say you are telling me something as I'm talking to you now, that's my own speech. Yeah. But when someone else will be saying that Ershad was saying something to Esther, so how he would express that. So these techniques, so we would just try to make it as easy as possible. আমি চেষ্টা করব যে যত সহজে আপনাদের কাছে নিয়ে আসা যায়, তো সেটাই। তো ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কিছু ইনস্টিটিউট আমাদের সাথে হয়তো পার্টনারশিপে আসবেন, যাদের মাধ্যমে তাদের স্টুডেন্টরাও হয়তো উপকৃত হবে, এবং তারা যদি মনে করে যে আমাদের লেসনগুলো তাদের উপকার করছে, then definitely we would expect that you'd be subscribing, so which would enable you to be a part of the channel, so you can make comments, recommendations. কারণ প্রতি মাসে we would like to do a Q&A session, so you can join live and you can ask your questions, any questions that you have. We try to answer if we can, and on top of that, if there are any recommendations or any suggestions you have for future lessons, definitely we'll take that on board too. তো আমার মনে হয় যে আজকের জন্য এটা জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি একটা, আমি লেসন বলবো না ঠিক, ইটস জাস্ট অ্যান আউটলাইন what you would expect from this English lesson, which we are calling Ershad and Esther's English lesson, or Esther and Ershad's English lesson. Either way, it's E&E. Either way. Yeah, E&E Makes it English easy. lesson and E&E in Harmony Easy. production. Easy, exactly. Easy. Right? Esther Ershad English. Yeah. Okay. Yeah. Ershad and Esther English. Anyways, okay, that's fine. No, We don't okay. fight. We're in Yeah. harmony. Yeah, we're in harmony. Okay, yeah, not in camera at least. E&E in harmony. And then the other idea is obviously the whole point of it being E&E and harmony is that the point of harmony is being part of a whole, being connected with and in alignment with an overall thing. If you speak a language that is a universal language, then you're able to get better on in life. And that's also the idea behind our channel, is that the videos that we're doing, the lessons that we're giving are all to have a more harmonious existence. So that's how this actually fits in. Perfect. So on that note, we'd like to end today's video lesson. Talk introduction. Yeah. So hopefully you will join us soon, and you'll support us by subscribing, and hope to see you soon. Bye.